problem. So the problem is a cyclist moves in a circular track of the radius 50 meter. So radius of the track is 50 meter. If the coefficient of friction is zero point 0.4, so mu is equal to zero point 0.4, then the maximum velocity with which cyclist takes the turn without leaning inward. Okay. So the formula for this problem is, you can consider this is the road, this is the center, and this is the cyclist. Okay. So the cyclist takes the turn on the circular track of the radius 50 meter, and it has a coefficient of friction at this point. So this is a 0.4. So we have to find out the minimum speed. So the formula for minimum speed is V is equal to square root. This is mu R into G. So mu is given, this is 0.4. The radius of the track is 50 meter and the acceleration is 9.81. So if you simplify this, then 50 into 0.4, this will be 20 into 9.81. Okay, just forget about the 1. So take the value 9.8 into 20. So 9.8 into 20. So if you multiply this, you will get the answer as a 1.96. Okay, so this is 1.96. Sorry, this is 19.6 into 10. So the answer will be 196. And the square root of 196, this is 14. So the answer is 14 meter per second. Okay. So the velocity, that is the maximum velocity required so that the cyclist turn without leaning inward, this value is 14. So correct answer is option A. So the formula that we should use is V is equal to square root mu Rg. Okay, therefore the next problem. So a circular road of radius 1000 meter has the banking angle 45 degree. It's a maximum speed so that a car with mass 2000 kg will not skid if the coefficient of friction is zero point 0.5. Okay. So the given information is the radius of the road, that is R is equal to 1000 meter. Then angle of banking, so theta, this value is equal to 45 degree. Mass of the vehicle, that is the mass of the car, this is equal to 2000 kg. And the coefficient of friction, that is a mu between the tire and the road surface, this is a 0.5. Okay. So we have to find out the maximum speed. So we should know the relation for the banking of the road, maximum velocity and the minimum velocity. So V max is equal to, it is square root Rg into mu s plus tan of theta divided by 1 minus mu tan theta. Okay. Now put these values, theta is equal to 45 degree. So the value of R, this is given as a 1000 into G is 9.81, mu S, so this is 0.5 plus tan of theta, so tan 45 is 1. So this value is 1 divided by 1 minus 0.5 into tan of theta is 1. So this is equal to, this is 1000 into, this is 9.81 into 1 plus 0.5.
So this is 1.5 divided by 1 minus zero point 0.5. So this is a zero point 0.5. Okay. So 0.5, 3. So in the numerator we will get 3. So this is equal to, now just for the sake of simplicity, this 9.81, this value we can treat as a 10. Okay. So by assuming 9.81 as a 10, we get the value as 1000 into 10 into 3. Okay. And 1000 into 10, this will be 10,000. So square root of 10,000, this will be 100. So 100 into square root 3. So square root 3, this value, so this is the standard value. So this is 1.73. And the second value is square root 2. This is 1.41. Okay. So you should know these values for square root 3, square root 2. So put here 1.73. So it is 100 into 1.73. So this is equal to 173 meter per second. Okay. So the nearest answer is 172 meter per second. So this is the correct option. So for this problem, answer is option D. Okay. So to solve the problem for the circular road and the angle of banking, we should know the formula for maximum velocity. There is a second formula for minimum velocity. Just we have to change the sign. Wherever there is a plus, take the minus, and for minus, make it plus. Okay. Okay. Now refer the next problem. So the question is, maximum safe speed of the vehicle on a circular track is 15 kmph, that is kilometer per hour. When track becomes wet, the maximum safe speed, it becomes 10 kmph. The ratio of coefficient of friction of dry track to the wet track is. So basically we have to find out the ratio of coefficient of friction for the dry track upon the coefficient of friction for the wet track. Okay. The first thing we should know is what is the maximum safe speed equation for a vehicle moving on a circular track. So the safe speed, this is equal to square root mu r g. Okay, now just use this equation for the dry track. So V dry is equal to square root mu rg. Okay, so just I can write this as mu for the dry track into square root rg. For the wet track, so V for the wet track, this is equal to the square root mu for the wet track into square root rg. Okay, so basically it is the same equation, square root mu rg. Okay, now these velocities are given for dry and wet track. So for the dry track, v value is 15. So this is equal to square root mu dry into square root rg. For the wet track, the value is 10. This is equal to square root mu for the wet track into square root rg. Now the ratio required is mu for dry track divided by mu for the wet track. So just take the ratio of this equation 1 and equation 2. So this will be 15 divided by 10. So this is equal to square root mu dry divided by square root mu wet. Okay. Now just take the square on both the sides. So if you square both the sides, so this will be 15 square divided by 10 square. This is equal to mu dry divided by mu wet. Okay. Now just we will simplify this. So this is 15 into 15 divided by 10 into 10. Okay. So this is 5 3s are 15 and 5 2s are 10. Okay.
So the answer is 3 into 3 9 and 2 into 2 4. So the ratio of coefficient of friction for the dry track and the wet track is 9 by 4. Okay. So the correct option, so this is option A. Okay. So the formula that we have used is for the safe speed for the vehicle on a circular track. So this is the formula square root mu rg. Okay, so these are some problems on the circular track vehicle moving on a circular track and the bank road. Okay, now next the question is or the concept is centrifugal force or the centripetal force. So in case of centrifugal or the centripetal force, the equation is mv square upon r or mr omega square. Okay, now just refer the problem. A mass of 100 gram is tied to one end of the string, which is 2 meter long. The body is revolving in a horizontal circle, making a maximum of 200 rpm. The outer end of the string is fixed at the center of the revolution. The maximum tension the string can bear is approximately. Okay. So if you draw the diagram, this is the center point, this is the string, and this is the mass connected to the string. Now this mass is revolved in a circular path. So this is the circular path. Okay. So because of this revolution, there will be a centrifugal force. So this centrifugal force, the value is mr omega square. Okay. And this centrifugal force will be equal to the tension in the cable. So this is the tension. Okay. So basically we have to find out the maximum tension of the string when the mass is revolved at the rpm 200. Okay. So what is given in the problem? N is given. This is 200 rpm. Okay. So from this n, we can determine the omega value because finally we want to put the value of omega in the equation of centrifugal force. So the formula for omega is 2 pi n divided by 60. Okay. So just put the value of n. So this is 2 pi into 200 divided by 60. So you can simplify this. So you will get the answer as 40 pi divided by 6. Further, you can simplify this. So this is 20 and this is 3. So it is 20 by 3 into pi. So this is the value of omega. Now you can put this value of omega in the equation of centrifugal force. So just I will write this as F. So M, this value is given. So M value is 100 gram. So use the unit as a SI unit. So 100 gram will be 10 to the power minus 3 kg. So it is 0.1 kg into the radius. This is given as a 2 meter. So R is 2 into the value of omega. This is 20 divided by 3 into pi. So 20 by 3 into pi bracket square. Okay. Now just simplify this equation. So this is zero point 0.1 into 2. So finally this is zero point 0.2 into the 20 pi. This is 20 square. So this will be 400 divided by 9 into the pi square. Okay. Now here the pi square value, this is exact value is a 9.86. Okay. So you have to remember this value. Pi square is equal to 9.86. Sometimes in the problem itself, the value will be given as a pi square. Approximate this value as a 10. Okay. If this is not given, and for the sake of simplicity, you can take the value 9.86. Okay. Now put the value of pi square as a 9.86. So this is zero point 0.2 into this is 400 into this is 9.86 and divided by 9. Okay. Now you can simplify this equation. So zero point 0.2 into 40. So this value. So first is 80. Okay. So zero point 0.2 into 400. This will be 80 into this is 9.86 and divided by 9. Okay. So if you solve this 9.86 divided by 9, so you can do this division.
So you will get the answer as 1.095. Okay, and just multiply 1.095 by the 8. So you can take 10 out of the 80, so you will get 1.095 into 8. So this product, this is equal to 8.76. Okay, and multiply this by the 10, so you will get 87.6. So in this way, you can solve the problem without using the logarithm. Okay, so final answer is 87.6. So you can refer the answer in the given option, which is close to the final answer, 87.6. So answer is 87.64. So this is the correct option. So here option is option D. Okay. So whenever you prepare for the CET exam, try to solve the problem without using the logarithm. Okay. So wherever you find the value pi square, either take the exact value 9.86, or you can further simplify pi square equal to the 10 value. Okay. Okay. So I hope you have understood this problem. We are using the simple formula. F is equal to m r omega square, which is centrifugal force, and the centrifugal force, it must be equal to the tension in the cable. Okay, now refer the next problem. This is again on the centrifugal force. So what is given in the problem? A circular turntable of radius 0.5 meter has a smooth groove. Okay, a small ball of mass 100 gram is placed inside the groove along with the spring, whose spring constant is given, which is a 10 to the power 4 Newton per meter. The ball is at a distance of 0.1 from the center of rotation. When the turntable rotates with the constant angular velocity of 100 rad per second, the ball moves away from the center by a distance nearly equal to. So basically, we want to find out the displacement of the ball from the given position. Okay. So just we will draw the diagram for the given problem. So just imagine this is the turntable. The meaning of turntable is it is a simple disk. So in a three dimension, this is one circular disk. Okay. This is the center of the circular disk. There is one groove like this, and in this groove a ball is kept, and this ball is connected with the help of a spring. Okay, so as the turntable rotates in this direction with certain angular speed omega, there will be a centrifugal force acting on the ball. So that centrifugal force will try to push the ball in the radially outward direction. So this ball will get pushed in this direction. So basically we want to find out what is the displacement of the ball. So here assume x as a displacement. Okay. So just if you observe from the top direction, this is your diagram. This is the center. This is the groove like this. This is the ball which is kept inside the groove. The ball is fixed with the help of a spring, and the turntable rotates with certain angular speed omega. Okay. So here instead of angular, the velocity is given, sorry, angular speed is given. So omega is equal to 100 rad per second. Okay. So this angular speed will create the centrifugal force. So this force is F. Okay. So F is equal to the first equation that we have. It is a m r omega square. Okay. This centrifugal force will be equally balanced by the spring. So ball is fixed with the help of a spring, and this spring has a constant K. So there is second formula for F, that is a spring force. Generally spring force is denoted by the Fk. So it is K into deformation of the spring. Okay. So here deformation of the spring will be exactly equal to the displacement of the ball. So let us take this is the displacement, that is the x. Okay. So we can equate these two equations. So here Kx, this is equal to mr into omega square. Okay. So the question is we have to find out the x value, that is the displacement of the ball. K is given, mass is given, radius is given, and omega is given. Okay, just put all the values and try to simplify the equation.
So K value is 10 to the power 4 Newton per meter into X. This is equal to mass is 100 gram. So again use the SI unit. So 100 gram is 0.1 kg into radius. So radius is given. The ball is initially at distance 0.1. So that is the radius. So radius means from center point the position of the ball. Okay. So this is given as a 0.1 meter. So R is equal to zero point 0.1 into omega value is given. So that value is 100 rad per second. So it is 100 square. Okay. So this is zero point 0.1, zero point 0.1. So basically 0.1 means 10 to the power minus 1. Zero point 0.1 is 10 to the power minus 1. So this will be 10 to the power minus 2 into 100 square will be 10,000. Okay. So 10,000 means 10 to the power 4 x 10 to the power 4. So 10 to the power 4, 10 to the power 4 we can cancel out. So the remaining value is x is equal to 10 to the power minus 2. Okay. Now just refer whether this option is available in the given option. So the unit will be 10 to the power minus 2 as we are taken all the unit in a SI or MKS system. So the unit will be meter. So the correct option is option B. So this is the deformation or the distance with which the ball will move radially outward. So the option is option B. Okay. So to solve such type of problem, you should know the formula of centrifugal force, and second the formula is for the spring force. Okay. This 10 to the power 4 Newton per meter, this value is nothing but the spring constant, that is a K, and X is the deformation of the spring. Okay, now the next concept. So basically this is the application of the rotational dynamics. So it is the conical pendulum. So in case of conical pendulum, this is the bob of the pendulum. Okay. So it is made to revolve in the horizontal circle. Okay. And the angle theta is the angle made by the string connected to the bob. Okay. So basically this angle with the vertical line or the vertical axis. So the equation that we should know for the conical pendulum is one is v, that is a linear velocity of the bob. So this is equal to rg into tan theta. Second equation, it is about the time period. So t is equal to 2 pi under root r upon g into tan of theta. And this equation, this is equal to 2 pi L cos theta divided by g. Okay. So if you know the time period, we can determine the frequency. So omega is equal to, this is 2 pi upon capital T. So the equation becomes omega is equal to 2 pi in the square root g upon L cos theta. Okay. So you should know this relation for linear velocity of the bob in case of conical pendulum, which is rj tan theta. Second equation is time period t, which is 2 pi under root L cos theta upon g, and omega is 2 pi upon capital T. So it is 2 pi under root g upon L cos theta. Okay. Okay. So let us solve one problem on the conical pendulum. So the question given is there is a sphere of mass 100 gram. So it is attached to a string of the length 1.3 meter whose upper end is fixed to the ceiling. The sphere is made to describe a horizontal circle of radius 50 centimeter. What is the time period of revolution? Okay, so basically the question is find out the time period. So for the time period in case of conical pendulum, so basically there is no sentence given whether this problem is for the conical pendulum. Okay, so we need to identify how the bob is revolving. Okay, so basically the system is, this is the ceiling. There is one string whose upper end is fixed to the ceiling,
and the other end it has a bob connected. Okay. Now this bob it revolves in a circular plane, in a circle which is in the horizontal plane. Okay. So basically this will form a conical pendulum system. So this angle will be theta. Okay. So if this angle is theta, this angle will be theta. So the length of the string is given. So the length is 1.3 meter. So this value is 1.3. Second, the radius of the circle is given. So this radius is 50 centimeter. So 50 centimeter will be zero point 0.5 meter. So radius for the conical pendulum is 50 centimeter. So conversion of centimeter to meter is just multiply it by 10 to the power minus 2. Okay. So the answer will be in meter. So this is zero point 0.5 meter. Length of the string, this is 1.3 meter. Okay. Now the formula for time period t is equal to, this is 2 pi under root L cos theta upon g. Okay. Now here theta is not directly given, so we need to find out either theta or complete value of cos theta. Okay. So from the given dimension, this is zero point 0.5, so this distance has to be zero point 0.5. Okay. So we cannot directly find out the cos theta because cos theta will be the adjacent side divided by hypotenuse. Okay. So instead of calculating cos theta first, we will find out this side. Okay. Let us assume this side as a y. So by using the Pythagoras, we can determine. So 1.3 is the hypotenuse. So the required side is y. So I will use y square is equal to 1.3 square minus zero point 0.5 square. So 1.3 square is 13 square will be 169. So it is 1.69 minus 5 square will be 25. So zero point 0.5 square will be 0.25. So if you subtract this 1.69 minus 0.25, you will get the answer as a 1.44. Okay. So basically 1.44, you can treat this as a 144. So 144 is the square of 12. So if you take the square root, you will get the y is equal to 1.2. So the y value in this triangle, basically it is the adjacent side. So consider this right angle triangle. We need the value of cos theta. So this is 1.2. This hypotenuse is 1.3. So directly we can write the cos theta. This is adjacent 1.2 divided by 1.3. Okay. Now directly put this ratio in the formula of time period. Okay. Okay. So T is equal to, this is 2 pi under root L value is 1.3 into cos theta is 1.2 divided by 1.3 divided by g value is 9.81. Okay. So this is 2 pi, this 1.3 and 1.3 will get cancelled. So the remaining value is 1.2 divided by 9.81. Okay. Now this is quite difficult to solve this division as numerator and denominator both are in the decimal places. So one option is the log must be given for, or either square root must be given for 1.2 and 9.81, or we can approximate this. So this 9.81 value we can treat as a 10 approximately. Okay. And we should know the pi square value, it is approximately equal to 10. Okay. So we can put 10 as a pi square in this equation. So this is 2 pi in the square root 1.2 divided by pi square. Okay. So the square root of pi square will be pi only. So this is 2 pi. In the numerator it is 1.2.
square root divided by pi. So this pi and this pi will get cancelled. So the remaining value, so t, this is equal to 2 into the square root 2. Okay. Now here the square root 2 is not given. Okay. Now for the square root 2, we should know the value. Sorry, this is 1.2, not square root 2. This is 2 into square root 1.2. Okay. So for square root 1.2 or for square root 12, we don't have the direct value. Okay. So we should know the two values. One is square root 1 and the second value is square root 2. Okay. We certainly know the value of square root 1. This is 1. What is square root 2? This is also known. So it is 1.41. Okay. So here we certainly know the value of square root 1.2. It will lie between 1 and 1.41. Okay. So we can select any one value, 1 and 1.41. So just I will assume this value is 1.3. Okay, I don't know what is the exact value. So 1.41 and this is 1. So for square root 1.2, the value may be 1.3. So I will write here 2 into 1.3. Okay. So if you solve this, you will get the answer as a 2.6. Okay. Now check the answer which is close to 2.6. Okay. So the correct answer here is 2.19 second. Okay, which is very close to the 2.6. So for this problem, the answer is D. This is 2.19 second. Okay. Even if you take this value as a 1.2, okay, then this value will be 1.2 will be, this is 2.4. Okay. So in this way, we can simplify the problem without using the log table or without any angle theta. Okay. So for the answer, you can either note down this or you can directly take the screenshot. So the approximation that we have used here, the first approximation is you can treat 9.81. This value is approximately 10. Okay. Second, the value of pi square. So actually the standard value for pi square is 9.86. Okay. We can approximate value as a 10. So wherever there is a 10, you can directly take the value as a pi square. Okay. And the second answer we should know is square root 2. This value is 1.41. If there is a square root 3, this value is 1.73. Okay. Okay. Now the next concept is about the object moving in a vertical circular motion or the vertical plane. So when the object is moving in a vertical circular motion, it will have the different velocities at different points. At the topmost point, which is the uppermost point A, so when the particle passes through this point, okay, the minimum velocity required to cover the complete circle, so VA, this is the minimum velocity. So that velocity at the uppermost point, this is given by the equation square root RG. At the lowermost point, that is a B, so at this point, the velocity required so that the particle will reach again at the point A, that velocity B, this is the minimum velocity. So VB, this value is equal to square root phi u RG. And at the horizontal position of the string, maybe at point C or at point D, the velocity required. So this velocity VC, this is equal to VD, and this value, this is equal to square root 3 RG. Okay.
Also, when the particle is at the lowermost point, so when the particle is at uppermost point, the tension in the string, this value is treated as a zero. This is for the minimum velocity. So when we assume there is a no tension in the string, the weight of the object, it will always act in the downward direction. It will be balanced entirely by the centrifugal force. So this is mv square upon r. Okay, and if you equate this, finally you will get the answer as a square root rg. And the entire equation for the tension is, so if you consider there is a tension in the cable, so that is a T, then the equation will be Ta mg in the same direction. This complete addition must be balanced by the opposite force, which is the centrifugal force. So this is mv square upon r. So this is the complete equation for the tension. At the lowermost point, we have the equation for the tension as Tb minus, because at this point tension will be in the opposite direction. So Tb minus mg, this is equal to m Vb square divided by r. Okay. And from these two equations, if you put the value of minimum velocity, we will get the tension difference Tb minus Ta. This is equal to 6 mg. And the velocity difference, that is Vb square minus Vs square, this value is equal to 4 rg. Okay, so we should know the basic equation for velocity at the point A, that is the minimum velocity, square root rg. Second equation at point B, which is square root 5 rg. Next equation is tension difference between topmost point and the lowermost point. So Tb minus Ta, this is equal to 6 mg. Then the velocity at the midpoint C and D, this value is square root 3 rg. Okay. Now this circular motion, it is for the string and the bob. If the bob is attached with the rigid rod like this, okay, then the value of minimum velocity, so the minimum velocity, this is equal to square root 2 rg. And the maximum velocity, that is the lowermost point, so this is the complete circle. So at this point, the velocity, that is the minimum velocity, this is equal to square root 2 rg. And at the lowermost point, it's a velocity, this is equal to square root 4 rg. Okay, so this is for the bob connected with the rigid rod. And the tension difference for this case, so T lower value minus T upper value, this tension is 6 mg. Okay, so basically this tension difference is same for the rod and for the string. Okay, so to solve the problem on the vertical circular motion, we should know all this formulae. So VA, second is VB, next is VC or VD. Okay, now refer the first problem on the vertical circular motion. So the question is, in a vertical circle of radius r, at what point in its path a particle has minimum velocity? Okay,
So when we solve the problem on the vertical circular motion, you should know this complete diagram. So the question is, at what point the particle has a minimum velocity? So the minimum velocity is observed always at the topmost point. So this is the VA, if this point is A, and this value is the minimum value, and that is equal to square root RG. Okay, so the answer correct is the highest point. Okay, refer the next problem. A can is filled with the water, is revolved in a vertical circle of the radius 9 meter. The water does not fall. The time period of the revolution will be. Okay, so the condition given is, there is a bucket and it is filled with the water like this. Okay, and it is revolved in a vertical circle. Okay, and if the water does not fall down, the meaning is the weight of the water. So if this is the water, its weight, it will act in the downward direction. So this is the mg. This weight must be completely balanced by the outward force, that is the centrifugal force. So it is mv square upon r. Okay, only in this condition, if the forces are balanced, that is mv square upon r, if it is equal to the mg, then water will not fall down. Okay, so if you simplify this, you will get the answer v is equal to square root rg. Okay, so now refer the given values. The radius is 9 meter, so square root 9 into the 9.81. Sorry, the question is for the time period. So what is the time period of the revolution? So this is v. So the time period of the revolution, we have to find out the t. So this will be 2 pi divided by omega. Okay, and to calculate the omega, we have to find out the omega is equal to, this is v upon r. So we have got the v, which is equal to square root rg divided by r. Okay, so r is square root r into square root r. So the answer will be g divided by square root g upon square root r. So g value is 9.81 and the r value is 9 meter. Okay, so from this we will get the answer. This is, okay, just check the calculation. There is some calculation mistake. So the v that we have got is v is equal to square root rg. Then the time period equation, t is equal to, this is 2 pi upon omega. Now the radius given for the circle is 9 meter. So from the time omega, we have to calculate omega. This is equal to v upon r. So v value is square root rg divided by the r value is, okay, just put this as r only. Okay, so the answer we will get, this is square root r square root g upon this r is nothing but square root r into square root r. So this will get cancelled. Remaining value is square root g upon r. Okay, this is value of omega. We need to calculate the t value. So this is equal to 2 pi upon omega. So this is 2 pi
The omega value is square root g upon r. So this will become square root r upon g. So this is 2 pi into the square root r. This value is 9 and g value is 9.81. Okay. For the approximation, we can treat 9.81 as a pi square. So the answer will be 2 pi. Pi square will be pi into square root 9. So this pi will get cancelled. Square root 9 is a 3. So 2 into 3. So this is equal to 6. Okay. So the option is option C. So time period is 6 seconds. Okay. So the formula that we have used to solve the problem is, the first is the velocity, that is the minimum velocity at the topmost point, it is a square root rg. Okay. Second formula is for the time period, t is equal to 2 pi upon omega. Okay. Next formula is to calculate the omega, so omega is equal to v upon r. Okay. Now in this formula, put the value of v, which is square root rg, and divided by r. Now you can simplify this square root r upon r. So this will be 1 upon root r. Okay. So finally you will get the answer as a square root g upon r. Okay. Now put this value of square root g upon r in the equation of time period t is equal to 2 pi upon omega. So put the value omega square root g upon r. So we will get the reciprocal square root r upon g, and just put the value r is equal to 9, g is equal to 9.81, and for the sake of simplicity we will treat pi square as equal to 10, and we are approximating 9.81 as a 10. Okay. So if you put the value pi square, the square root of pi square will be pi only. So pi and pi will get cancelled. The remaining value is 2 into square root 9. Okay. And the square root 9 is a 3. So final answer is 3 into 2, that is a 6. Okay. Okay. The next problem on the vertical circular motion only. The question is, what is the minimum velocity to be given to the bob of simple pendulum so that it rises to the height of 10 centimeter? Okay. So the physical condition is, there is a simple pendulum like this. Okay. To the simple pendulum, there is some velocity given in this direction. So this is the v. Because of this velocity, it will swing like this, and it will reach to certain height. Okay. So this height, it is given in the problem. So this is equal to 10 centimeter. Okay. So the question is, what should be the value of v so that bob, it will cover the vertical height of 10 centimeter. Okay. So here we have to use the energy equation. So initial energy to the bob given, it will be a kinetic energy. So kinetic energy, I will consider this point as a, the second point is b. So kinetic energy is completely converted into the potential energy. Okay. So this is equal to the potential energy at the point b.
So the equation for kinetic energy is 1 by 2 m v square at point A. This is equal to mgh. Okay. So from this m will get cancelled. So the value of Va or Va square, this is equal to 2gh. Okay. So the 2 into g is 9.81. The h value is given. This value is a 10 centimeter. So this will be 10 into 10 to the power minus 2. So this is 0.1 meter. Okay. So put this value here, 0.1 meter. So here you will get the answer, this 9.81. So this 9.81 into 2. So this is equal to 19.6. Okay. So you will get the answer 19.6 into 0.1. So this is 1.96. Okay. So this is the answer for Va square. And from this, if you take the square root, Va is equal to square root 1.96. And the square root of 196, so you can write this value as 196 into 10 to the power minus 2. Okay. It is the same answer, 1.96. And square root of 196, this is a 14. 10 to the power minus 2, it's square root 10 to the power minus 1. So you'll get the answer 1.4. Okay. So at least we should provide the velocity 1.4 meter per second, so that the bob, it will reach to the height of 10 centimeter. Okay. So the equation that we have used is the energy conservation equation. The total kinetic energy at point A is equal to the total potential energy at point B. Okay. And second equation, kinetic energy is 1 by 2 mv square and the potential energy is mgh. Okay, refer the next problem. There is a body of mass 0.1 kg and it swings in a vertical circle. And it is attached to the end of the string. Its length is 1 meter. If the speed is 2 meter per second when the cord makes an angle 30 degree with the vertical, if the speed is 2 meter per second when the string makes 30 degree with vertical, find the tension. Okay. So we can draw the diagram as per the given information. So this is the center. This is the vertical circle. This is the vertical axis or the vertical line. The position for the bob is given. So this mass, it makes an angle of 30 degree. Okay. So at this position, we have to find out what is the tension in the cable. So we should know the force diagram at this position. So in the force diagram, one force is the radial force, that is radial outward. So that force is mv square upon r. Okay. Second force will be definitely tension. Okay. That will provide the necessary centripetal force. And the force which is exactly in the vertical direction, that is a vertical downward, this is the mg. Okay. If this angle is 30 degree, this angle has to be 30 degree. Okay. So to find out the tension, we need to consider the component of mg which acts along this direction. So if you resolve that component, resolve the mg, you will get one component. This is the adjacent component. So that component is mg cos of theta. Okay.
Now, if you use the equilibrium equation in this direction, that is the direction of string, then you will get the equation complete tension T is equal to mg cos theta, this is the weight component, plus the centrifugal force mv square upon r. Okay, so this is the basic equation at any position for the circular motion. Now put the value. So mass is given 0.1 into the g is 9.81. Okay, cos theta, that is a cos 30. So you should know this direct value, root 3 by 2. Okay, so this is root 3 upon 2, plus again mass is zero point 0.1, v value is given, so the speed is 2 meter per second. So directly v square, this value is 4 upon the radius is nothing but the length of the string. So this value complete, this is the length, so this is 1 meter, so divided by 1. Okay, now just simplify this equation. So this will be 0.981 into root 3 is 1.73 divided by 2. Okay, plus this is zero point 0.4. Now just you can simplify this 1.732. So you can divide this 1.73 by the 2 and then you can multiply. So finally you will get the answer, which is 0.865 plus this value is zero point 0.4. Okay, and if you add this you will get 1.265. So this is the time period. So when you solve the problem in the vertical circular motion, and if there is a question for the tension at any given angular position theta, okay, the basic equation is T is equal to mg cos theta plus mv square upon r. Okay, so these are some problems which are based on the vertical circular motion. Now the next part in the first chapter, rotational dynamics, is the moment of inertia, and the last point is the angular momentum. Okay, so remaining two concepts we will discuss in the last lecture in the today's session. So today we will stop here. Your next class will start within 5 minutes. Okay, so in the next class I will use Marathi to explain the problem. Okay, so just wait for 5 minutes. You can join the same link for the next lecture, which is chemistry lecture. So stay connected.
Good morning, all of you. Hello, can I audible to you? येतोय मॅडम, साऊंड येतोय. Okay. स्क्रीन दिसत नाही. स्क्रीन प्रेझेंटेशन प्रेझेंट करा. Okay. So let us see the coordination chemistry. It is this topic is included in the inorganic chemistry. There are 2 to 3 questions may be asked on this. Hello. मॅडम आवाज ड्रॉप होतोय हो. मॅडम आवाज ड्रॉप होतोय. आवाज ड्रॉप होतोय, येत नाही व्यवस्थित. Okay. Okay. Hello. Can I audible to you? आवाज येतोय? आवाज कट कट होत होते हो मॅडम. हॅलो सर, आवाज येतोय? येतोय येतोय. नेटचा प्रॉब्लेम आहे वाटतं. कट मध्ये मध्ये कट होतोय. आता येतोय ना? हा येतोय. Screen is visible. येस, दिसते दिसते. Okay, सुरू okay, करा. ठीक आहे. So let us start coordination chemistry. This topic is included in the inorganic chemistry. So coordination chemistry हा एक important topic आहे. यामध्ये तुम्हाला first oxidation state, then central metal ion, charge on central metal ion, formal charge, then ligand. So when you study this some basic concept related to this topic, then you can easily solve the questions on coordination chemistry. So concept आहेत ज्या तुम्ही जर अंडरस्टँड केल्यात व्यवस्थित, ज्यामध्ये सेंट्रल मेटल आयन, coordination number, ligand, how to identify the central metal ion, then ligand, coordination number, coordination sphere, ionization sphere, then effective atomic number, that is EAN, effective atomic number. So हे सगळे जर कन्सेप्ट तुम्ही स्टडी केलात तर तुम्हाला या टॉपिकवरचे जे क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावरती 3 ते 4 क्वेश्चन विचारले जातात. आणि बेसिकली त्यावरती जर तुम्हाला हा टॉपिक स्टडी करायचा असेल तर त्यावेळी तुम्ही फक्त ऑक्सिडेशन नंबर अँड इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, देन चार्ज ऑन मेटल आयन, चार्ज अँड ऑक्सिडेशन स्टेट, सो हे दोन्ही तुम्ही कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि त्याच्यावरती बरेचसे क्वेश्चन्स असतात. आणि एक क्वेश्चन असतो तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. सो IUPAC नॉमेनक्लेचर जे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं आहे तो पण एक पॉइंट त्यामध्ये विचारला जातो. सो लेट अस सी सम बेसिक कन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक. So this is coordination chemistry. First see what is mean by coordination chemistry. The study of coordination compound, it is called as coordination chemistry. So the coordination compounds are connected with the coordinate bond. So coordination bond is there, coordinate bond as like hydrogen bond, then ionic bond, then ionic bond, coordinate bond. So this the coordination compound contain coordinate bond. So coordinate bond, covalent bond. आता यामध्ये फक्त एकच बॉन्ड आहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो या बॉन्डने हे कनेक्ट झालेले आहेत, त्यामुळे त्याला आपण म्हणणार आहोत कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. सो कोऑर्डिनेट कंपाऊंड, इट इज अ स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स आणि कंपाऊंड जेव्हा आपण कनेक्ट स्पेसिफाय करतो, कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हॉट, हाऊ यू कॅन आयडेंटिफाय द कॉम्प्लेक्स. सिम्पल तुम्ही एखादं कुठलंही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणू शकता, पण जर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तुम्ही जेव्हा स्टडी करता तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज करतो. कारण का, तर स्क्वेअर ब्रॅकेट कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज रिप्रेझेंटेड इन स्क्वेअर ब्रॅकेट. जर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये जो रिप्रेझेंट केलेला असेल त्याला आपण कॉम्प्लेक्स असं म्हणतो.
सो इथे जे दोन एक्झाम्पल दिले तुम्हाला जे स्क्रीनवर दोन एक्झाम्पल दिसत आहेत त्यामध्ये दोन कॉम्प्लेक्स आहेत. सो याच्यामध्ये ज्या कॉन्सेप्ट आहेत त्या बघा. पहिल्यांदा आपण हा कॉम्प्लेक्स कसा आयडेंटिफाय करायचा, त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये काय काय दिलेलं आहे ते तुम्हाला समजलं पाहिजे. सो त्याच्यामध्ये पहिलं सम बेसिक टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. फर्स्ट इज द जे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दिलेलं आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत कोऑर्डिनेशन स्पियर. द कंपाऊंड विच इज रिप्रेझेंटेड इन द compound which is represented in the square bracket, it is called as coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्पियर कुठून स्टार्ट झालंय बघा, कोबाल्ट पासून ते अमोनिया पर्यंत. देन आयनायझेशन स्पियर. आयनायझेशन स्पियर मीन्स व्हॉट, इट इज अ काउंटर आयन आउटसाइड ऑफ दॅट ब्रॅकेट. जे ब्रॅकेटच्या बाहेर आहेत, स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर रिप्रेझेंट केलेलं आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, आयनायझेशन स्पियर. त्याच्यानंतर सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल आयन म्हणजे काय, जो मेटल आयन आपण एंडला लिहिलेला आहे, सेंट्रल मेटल आयन इट इज ऍट एंड ऑफ दॅट कॉम्प्लेक्स. म्हणजे जो स्टार्टिंग, जरी आपण ब्रॅकेटच्या स्टार्टिंग किंवा एका साईडनं लिजँड साईडनं बघितलं तुम्ही, राईट टू लेफ्ट बघितलं तर तो एंडला दिसेल. सो कोबाल्ट हा जो आहे सीओ मीन्स कोबाल्ट. कोबाल्ट इज अ सेंट्रल मेटल आयन. देन लिजँड. Ligand means what? That is NH36. So there are 6 ligand attached to the cobalt. Hence, it is called as coordination complex. So यामध्ये 4 कन्सेप्ट आहे. फर्स्ट आहे सेंट्रल मेटल आयन. तुम्हाला एखादा 4 ऑप्शन्स दिले जातील आणि विचारलं जाईल विच ऑफ द इन विच कॉम्प्लेक्स Fe इज अ सेंट्रल मेटल आयन्स. और जो लिगॅन्ड आपण बघितले तर लिगॅन्ड मध्ये दोन पॉइंट येतात, एक होमोलेप्टिक आणि हेट्रोलेप्टिक. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स and second complex is a heteroleptic complex. Homoleptic means what? If the same type of ligands are attached to that metal ion, then it is called as homoleptic. Homo means similar and lepticity means what? If the same type of ligands are attached to that central metal ion, then it is called as homoleptic. And heteroleptic means what? If the different types of, one or more types of ligands are attached, then it is called as heteroleptic complex. सो आता तुम्हाला जो समोर एक्झाम्पल दिलेला आहे ते आहे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सचे एक्झाम्पल. होमोलेप्टिक का म्हणणार आहात, कारण जे सगळे कोबाल्टला अटॅच झालेले लिजँड आहेत दे ऑल आर सेम, दॅट इज NH3. सो फॉर्म्युला बघा, CONH36 दॅट इज स्क्वेअर ब्रॅकेट अँड Cl3 दॅट इज आयनायझेशन स्पियर. जेव्हा तुम्ही लेप्टिसिटी सांगता, म्हणजे लेप्टिसिटी होमोलेप्टिक किंवा हेट्रोलेप्टिक हे 2 पॉइंट जेव्हा आपण सांगतो त्यावेळी काउंटर आयन विचारात नाही घ्यायचंय. काउंटर आयन म्हणजे जे आउटसाइड द ब्रॅकेट, दॅट इज आयनायझेशन स्पियर. ब्रॅकेटच्या बाहेर जे सांगितलेले आहेत दॅट इज काउंटर आयन. इट इज सराउंडेड बाय दॅट सेंट्रल मेटल आयन ऍज वेल एज कॉम्प्लेक्स. जो कम्प्लीट कॉम्प्लेक्स आहे त्याला जे सराउंडेड आयन्स आहेत दॅट इज Cl3. सो कोबाल्ट इज surrounded by the NH36 molecule. Hence, same types of, that is ammonia, similar types of 6 ligands are attached to that cobalt. It is called as homoleptic complex. When NH3 and another ligand is attached, then it is called as heteroleptic complex. Then Cl3 is there. So outside the bracket, there are Cl3, Cl minus ions are present. So these Cl minus ions are counter ions which are used to balance the charge on central metal ion. जो सेंट्रल मेटल आयन वरचा जो चार्ज आहे तो आपण बॅलन्स करण्यासाठी आयनायझेशन स्पियरचा यूज केला जातो. सो या 4 कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवा, ज्याच्यामध्ये आपण सेंट्रल मेटल आयन, लिगॅन्ड बघितलंय, कोऑर्डिनेशन स्पियर. कोऑर्डिनेशन स्पियर म्हणजे कोबाल्ट टू NH36 आणि आयनायझेशन स्पियर. सो याच बेसिक कॉन्सेप्ट वरती तुम्हाला सीईटीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. सो हे पॉइंट नोट डाऊन करून ठेवा की ज्यामध्ये आपण सेंट्रल मेटल आयन, coordination sphere, ligand and ionization sphere. Next is
आता आपण बघितलेली कन्सेप्ट म्हणजे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स अँड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. सो व्हॉट इज मीन बाय होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? Homoleptic complex means only one type of ligand, and heteroleptic complex means two types of ligands or more than one type of ligand are attached. So CONH3 Cl. Cl जेव्हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये Cl लिहिलाय, क्लोरीन इज अ इन स्क्वेअर ब्रॅकेट, दॅट इज अ लिगॅन्ड, नॉट अ काउंटर आयन. जेव्हा एखादा आयन तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिताय तेव्हा त्याला लिगॅन्ड असं काउंट करणार आहात, आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर असेल तर त्याला तुम्ही काउंटर आयन असं काउंट करणार आहात. सो हे दोन टाइप्सचे कॉम्प्लेक्स आहेत, याच्यावरून तुम्ही लेप्टिसिटी काउंट करू शकता. लेप्टिसिटी म्हणजे होमोलेप्टिक अँड हेट्रोलेप्टिक. देन next concept is coordination number. So coordination numbers means what? How many ligands are attached to, how many number of atoms is attached to central metal ions, or number of donor atom is attached to that central metal ion. If the number of atoms म्हणजे जो सेंट्रल मेटल ॲटम आहे आपल्या जो स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जो सेंट्रल मेटल ॲटम आहे त्याला जेवढे ॲटम्स अटॅच असतील किंवा लिगॅन्ड अटॅच असतील तो त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर. यामध्ये आपण कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्ही फाइंड आउट करता त्यावेळी आपण कुठेही फॉर्म्युला यूज करायचा नाहीये, तुम्हाला डायरेक्टली बघून सांगता आलं पाहिजे. जो स्क्वेअर ब्रॅकेट दिलेला आहे, जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जे लिगॅन्ड आहे तो त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर असेल. सो सिंपल, फॉर दिस कॉम्प्लेक्स द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. तुम्ही डायरेक्टली बघून सांगू शकता की कोबाल्टला 6 अमोनिया मॉलिक्यूल अटॅच आहे, त्यामुळे कोबाल्टचा जो कोऑर्डिनेशन नंबर आहे तो 6 आहे. Cl3 चं इथं आपल्याला रोल काहीच नाही आहे, बिकॉज Cl3 इज अ counter ion, so it is not considered in coordination number. Next is a charge on central metal ion. So charge and oxidation state both are same. कधीतरी तुम्हाला असा क्वेश्चन असेल, what is the charge on central metal ion, or calculate the charge on oxidation state on central metal ion. So first you know the which is central metal ion, then how many ligands are attached, and then counter ions. सो याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे बघा, इथे फॉर्म्युला दिला आणि त्यानुसार सॉल्व्ह करून दिलेला आहे, जो तुम्हाला रिप्रेझेंट केलेला आहे. त्याच्यामध्ये पहिला कॉम्प्लेक्स आपण एकच एक्झाम्पल कॉम्प्लेक्सचं घेतलंय जे तुम्हाला सगळ्या कन्सेप्ट साठी यूज करता येईल. म्हणजे कुठलाही क्वेश्चन आला तरी तुम्ही या कॉम्प्लेक्स वरून ते लक्षात ठेवू शकता. सो Q + 6 × 0 + 3 × -1 इज इक्वल टू 0. सो आता हा काय फॉर्म्युला जनरल फॉर्म्युला नाही आहे, इट इज फॉर स्पेसिफिक फॉर दॅट एक्झाम्पल. हे जे आपण लिहिलंय तो जो हा फॉर्म्युला नाही आहे, तर कसं एक्सप्लेन करायचं आहे, तर कोबाल्ट NH36 अँड Cl3. सो आता चार्ज काउंट कसा केलाय बघा. Q म्हणजे काय, Q इज अ चार्ज ऑन दॅट सेंट्रल मेटल आयन, प्लस NH36 म्हटलंय. सो 6 ammonia molecule is attached to that cobalt, hence 6. Then charge on that ligand. आता इथे 0 का घेतलंय, 6 × 0 because the charge on ammonia molecule is 0. And why 3 × -1 because 3 chlorines are present and each chlorine carried -1 charge. सो हे नॉलेज तुम्हाला प्रिलिम कन्सेप्ट जी फंडामेंटल कन्सेप्ट आहे ही माहिती असली पाहिजे, की ज्यामध्ये लिगॅन्ड वरचा चार्ज हा तुम्हाला दिलेला असणार नाहीये. म्हणजे अमोनिया मॉलिक्यूल आला तर अमोनियावरचा चार्ज, अमोनिया इज अ मोनोडेंटेड लिगॅन्ड, सो इट हॅज 0 charge, or neutral molecule. Ammonia is a neutral, so it has 0. Then chlorine has -1 charge, so Q + 6 × 0 plus 3 × -1 is equal to 0. So 6 × 0 0 plus 3 × -1 -3. Then when you calculate the Q, आता is equal to 0 का घेतलंय, because there is no any charge on that square bracket. तुम्हाला वेगवेगळे एक्झाम्पल बघितल्यानंतर समजेल की जर स्क्वेअर ब्रॅकेट वरती ऑलरेडी चार्ज असेल तर तुम्हाला त्या फॉर्म्युल्याच्या समोर लिहायचं आहे, इज इक्वल टू
0 न लिहिता तिथे तुम्हाला -1 +1 +2 जो काही चार्ज असेल तो लिहावा लागेल. सो Q म्हणजे काय? Q इज अ चार्ज ऑन मेटल आयन. 6 ammonia molecule is attached, so 6 multiply by 0 because of ammonia is a neutral molecule, plus 3 into -1. Why? Because 3 chlorine atoms are present and -1 charge. It is due to the chlorine has negative charge. Chlorine halide ions has -1 charge, and total is equal to 0 because there is no any charge on that complex. So answer is Q is equal to +3. So -3 हे answer येईल. Q is equal to Q -3 is equal to 0. आणि जेव्हा तुम्ही Q वरचा चार्ज ऍक्च्युअल काउंट कराल त्यावेळी तो -3 इज गो टू लेफ्ट राईट साइड अँड इट बिकम्स +3. Now explain the terms coordination sphere, ionization sphere, lepticity, coordination number and charge on metal ion. So यामध्ये जे एक्झाम्पल दिले आहेत, देर आर टोटल 8 example. Take a screenshot of this and try to solve coordination sphere. Which is coordination sphere, ionization sphere, lepticity, coordination number and charge means oxidation state. So हे 8 एक्झाम्पल तुम्हाला प्रॅक्टिस साठी दिलेले आहेत. आपण एक 1 बाय 1 याच्यातले 2 ते 3 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघूया. पण तुम्ही ह्याची प्रॅक्टिस साठी प्रत्येक टर्म्स तुम्हाला जे टर्म आता सांगितले, पहिली टर्म आहे कोऑर्डिनेशन स्पियर, तर तुम्हाला एक एक्झाम्पल लिहायचं, त्याच्या खाली कोऑर्डिनेशन स्पियर लिहायचा. कोऑर्डिनेशन स्पियर कोणता आहे तो रिप्रेझेंट करायचं. कोऑर्डिनेशन स्पियर मीन्स इट इज रिप्रेझेंटेड इन द second term is the ionization sphere. So ionization sphere means what? It is represented outside of that bracket. जे ब्रॅकेटच्या आउटसाइड आहे ते म्हणजे आयनायझेशन स्पियर. नंतर आहे पॉइंट लेप्टिसिटी. सो लेप्टिसिटी मध्ये काय येणार तर 2 पॉइंट येतात. पहिला म्हणजे होमोलेप्टिक, सेकंड आहे हेट्रोलेप्टिक. सिमिलर टाइप्सचे रिजंट असतील तर होमोलेप्टिक, डिफरंट टाइप्स ऑफ रिजंट्स प्रेझेंट देन इट इज हेट्रोलेप्टिक. हेट्रो मीन्स डिफरंट. देन कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर जेव्हा तुम्ही काउंट करता तेव्हा फक्त जे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये आहेत, प्रत्येक वेळी यामध्ये कन्फ्यूज काय होतं की चार्ज ऑन मेटल आयन आणि कोऑर्डिनेशन नंबर हे दोन्ही कन्सेप्ट मध्ये तुम्हाला कॅल्क्युलेशन फक्त चार्ज मध्ये आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय तर जेवढे ऍटम्स हे सेंट्रल मेटल आयन्सला अटॅच आहेत इनसाइड द ब्रॅकेट दे आर कोऑर्डिनेशन नंबर, आणि आउटसाइड द ब्रॅकेट असेल तर ते फक्त चार्ज ऑन मेटल आयन, त्यासाठी तुम्ही काउंट करणार आहात. So first example is, let us see first example, CONH3 शकता बघा. which is coordination sphere, that is CO to Br2. CO to Br2 मध्ये जो स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये मेन्शन केलेला आहे that is coordination sphere. Then ionization sphere means what? Twice SO4. Heteroleptic. Can you answer this question? The first complex is homoleptic or heteroleptic? तुम्हाला जर ही कन्सेप्ट समजली असेल तर तुम्ही त्याचा आन्सर द्याल. एक कमेंट ऑन दॅट. Yes, anyone can answer. It is homoleptic or heteroleptic. First complex is homoleptic or heteroleptic. So Rakhi Parab tell that homoleptic. How it is homoleptic? First complex. तुम्हाला स्क्रीन दिसते का? जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आहे CONH34 Br2. It is homoleptic or heteroleptic? ओके, परत बघा याच्यामध्ये
CONH3 4 टाइम्स आहे आणि Br2 आहे. सो जर same type of ligand are attached to central metal ion, then you can say it is homoleptic. म्हणजे सगळेच जर मगाशी जो कॉम्प्लेक्स बघितला या कॉम्प्लेक्स मध्ये बघा CONH3 6 होतं. म्हणजे अमोनिया मॉलिक्यूल फक्त कोबाल्टला अटॅच होतं. Cl3 चा विचारच करू नका, कारण जेव्हा आपण कोऑर्डिनेशन नंबर सांगतो तेव्हा we do not consider a counter ion. So only focus on that square bracket. Inside the square bracket, how many types of ligand are attached? So here only one type of ligand is attached, so it is homoleptic. Now see the first example. In first example, 4 ammonia molecule is attached and 2 Br is attached. So ammonia and Br both are different, so it is not homoleptic. First complex is heteroleptic complex. Now see the second complex, that is platinum NH3 4 and platinum Cl4. So दोन कॉम्प्लेक्स एकत्र केलेले आहेत, platinum NH3 4 and platinum Cl4. So PTNH3 4, which is in first complex, that is PTNH3 4. So it is homoleptic or heteroleptic? Now tell me, PTNH3 4, it is homoleptic or heteroleptic? Answer PTNH3 4. Okay, very good. It is homoleptic. Then next CrEn3NO3 thrice. आता याच्यामध्ये बघा कंप्लीट स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये इथे कुठलाही काउंटर आयन नाहीये. देयर इज नो एनी आयनायझेशन स्पियर. सो जर तुम्हाला या क्वेश्चन मध्ये आयनायझेशन स्पियर विचारलं तर तुम्ही काय सांगणार आहात? देयर इज नो एनी आयनायझेशन स्पियर और नो एनी काउंटर आयन. काउंटर आयन and ionization sphere both are same. So CrEn3NO3 thrice. So पहिला जो ब्रॅकेट आहे कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यामध्ये दोन डबल स्क्वेअर ब्रॅकेट झालंय, पण ऍक्च्युली कसं आहे एक्झाम्पल Cr म्हणजे क्रोमियम En3NO3 thrice. So there is a heteroleptic complex. Then fifth example बघा K3CuCl5. सो या कॉम्प्लेक्स मध्ये जे फिफ्थ एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये K3 दॅट इज पोटॅशियम इज अ काउंटर आयन आणि जो सेंट्रल मेटल आयन जो आहे तो इट इज ऑलवेज रिप्रेझेंटेड इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट. मग तो सुरुवातीला दिलेला असेल किंवा लास्टला दिलेला असेल, दॅट डझंट मॅटर. सो द कॉम्प्लेक्स विच आर रिप्रेझेंटेड इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट अँड हॅज सेंट्रल मेटल आयन. सो जो फिफ्थ एक्झाम्पल आहे, फिफ्थ एक्झाम्पल बघा K3CuCl5 स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये CuCl5. Now tell me which is central metal ion for that fifth complex, that is K3CuCl5. Which is central metal ion? Yes, anyone can answer? Which is central metal ion? स्क्रीन दिसत नाही मॅडम. स्क्रीन दिसत नाही. आता दिसते का? आता दिसते. होय. Okay. So central metal ion is copper. Next is, सो याच्यामध्ये तुम्ही दोन कन्सेप्ट आहेत, कोऑर्डिनेशन स्पियर आणि सेंट्रल मेटल आयन. आयोनायझेशन स्पियर म्हणजे आउटसाइड द ब्रॅकेट. आता त्यानंतर लेप्टिसिटी सांगायचं आहे. लेप्टिसिटी बघा, लेप्टिसिटी मध्ये आपण फोर्थ एक्झाम्पल जर घेतलं, फोर्थ एक्झाम्पल, तर त्याच्यामध्ये PdNH3 twice Br2. So it is homoleptic or heteroleptic? It is heteroleptic. Why? Because there are two different ions. मी कुठल्या एक्झाम्पलचं सांगते? फोर्थ एक्झाम्पल बघा, NH3 twice and Br2. So there are two ligands are attached to that palladium, hence it is heteroleptic complex. Then next is the coordination number. So आता कुठल्याही एक्झाम्पल साठी आपल्याला कोऑर्डिनेशन नंबर जर काउंट करायचा असेल, तुम्ही या एक्झाम्पल मध्ये बघितलंय कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय, तर फक्त स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जेवढे लिजँड अटॅच असतील मग ते होमोलेप्टिक असतील किंवा मग हेटेरोलेप्टिक कुठलेही असले तरी चालेल, फक्त तुम्हाला टोटल नंबर त्याचा सांगायचा आहे.
म्हणजे सेंट्रल मेटल आयन एका मेटलला जेवढे लिगॅन्ड अटॅच असतील ते अटॅच असणारे लिगॅन्ड तुम्ही काउंट करायचे आहेत आणि त्याचे दोन टाइप्स पडतात. त्या लिगॅन्ड मे बी मोनोडेंटेट और बायडेंटेट. मोनोडेंटेट मीन्स व्हॉट? इट डोनेट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन and bidentate means what? It donate two electrons. So bidentate ligand and monodentate ligand. So there are two types of ligand. आता याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे? 6 आहे. सो आता तुम्हाला सांगायचं आहे जो एक्झाम्पल आहे, फिफ्थ एक्झाम्पल आपण घेतलं फिफ्थ. सो K3 स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये सगळ्यात सिंपल कॉम्प्लेक्स यामधलं असेल तर K3CuCl5. हे सगळे एक्झाम्पल आहेत ते तुम्हाला सीईटी एक्झाम मध्ये विचारलेलं आहे. आणि फक्त क्वेश्चन एकाच वेळी असा नव्हता की आयोनायझेशन स्पियर आयडेंटिफाय करा, लेप्टिसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर. एनी कन्सेप्ट मे बी आस्क्ड. Either central metal charge on central metal ion, but coordination sphere you have to identify ionization sphere, mostly coordination number and charge. जास्तीत जास्त याच्यामध्ये जो क्वेश्चन होता गेल्या लास्ट सीईटी जी झाली आहे 2023 त्याच्यामध्ये पण त्यांनी चार्ज विचारलेला आहे. चार्ज म्हणजेच ऑक्सिडेशन स्टेट. चार्ज आणि ऑक्सिडेशन स्टेट हे दोन्ही वेगळं नाहीये, दोन्ही सेम आहे. सो फिफ्थ एक्झाम्पल मध्ये टोटल 5 क्लोरीन आहे. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5. त्याच्यानंतर जर तुम्ही फोर्थ एक्झाम्पल बघितलं तर NH3 ट्वाइस आहे आणि Br2 आहे. म्हणजे Br 2 मॉलिक्यूल आणि NH3 चे 2 मॉलिक्यूल आहेत. सो द टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. AN3 थ्राइस आहे आणि NO3 थ्राइस आहे. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. देन NH3 4 and PTCl4 4. So both complex has coordination number is 4. आणि जर तुम्हाला चार्ज कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्यावेळी तुम्ही मोनोडेंटेट आहे, बायडेंटेट आहे, न्यूट्रल आहे किंवा त्याच्यामध्ये चार्ज कन्सिडर करायचा आहे. इट मे बी 0, -1, -2, +2 जे काही असेल तो चार्ज तुम्हाला माहिती असला पाहिजे. सो आता पहिला जो कॉम्प्लेक्स आहे, लेट अस सी द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स. So let us see the first complex CONH3 4 Br2 means ammonia has 0 charge. मगाशी जे आपण इथे फॉर्म्युला काउंट केलाय बघा, चार्ज ऑन मेटल आयन त्याच्यामध्ये Q + 6 × 0 + 3 × -1 इज इक्वल टू 0. त्याच पद्धतीने तुम्हाला जर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्व करायचा असेल तर कोबाल्टचा चार्ज Q कन्सिडर करणार +6 आहे त्याच्याऐवजी इथे 4 येणार कारण का तर 4 अमोनिया आहे. सो 4 × 0 येईल. देन Br2 च्या जागी काय येईल? क्लोरीन होतं त्याच्याऐवजी आता इथं Br2 आहे. पण Br2 आता ऍज अ लिगँड म्हणून कन्सिडर केलं. इट इज डू नॉट ऍज अ काउंटर आयन. सो 2 × -1. Then twice SO4. Sulfate ion has -2 charge. So into -2 into -2. So total charge येईल is equal to 0 कारण कुठल्याही स्क्वेअर ब्रॅकेट वरती चार्ज नाहीये. सो त्याच्यामध्ये is equal to 0 येईल. देन प्लॅटिनम म्हणजे टोटल चार्ज किती झाला सांगा तुम्हाला. एनीवन कॅन गेस व्हॉट इज द चार्ज ऑन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स. तुमच्याकडे जर पेन आणि नोटबुक असेल तर तुम्ही ते सॉल्व करा. फर्स्ट कॉम्प्लेक्सचा चार्ज किती असेल? 4 × 0 + 2 × -1. So -2 and 2 × -2 that is -4. So -4 -2 +2. So charge is +2. Similar way you have to calculate this all complexes, all charge on metal ion. सगळे जे कॉम्प्लेक्स आहे ते तुम्हाला या कन्सेप्ट मध्ये जे टर्म्स सांगितले आज प्रॅक्टिस करा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला आवाज येत नाही हो मॅडम.
आणि इथे जे फर्स्ट एक्झाम्पल दिलंय त्याच्यामध्ये तुम्हाला CN4 2- दिलंय बघा. मगाशी आपण 0 चार्ज घेतला होता कारण त्या कॉम्प्लेक्स वरती कुठलाच चार्ज नव्हता. ZnCN4 इट हॅज मॅडम आवाज लॉस होतोय, साऊंड लॉस होतोय मध्ये मध्ये. झिंक Zn साऊंड लॉस होतोय हो मध्ये मध्ये. मॅडम हॅलो. हा, हॅलो, साऊंड हॅलो. लॉस होतोय मध्ये मध्ये. ओके ओके. आता येतोय का बघा. आता येतोय, आता येतोय. ओके. मगाचा प्रॉब्लेम घेतला ना तेव्हापासून मध्ये नव्हता, याच्या आधीचा. हा हा. सो आपण कुठला प्रॉब्लेम, फर्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये कोऑर्डिनेट, पहिला जो प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये चार्ज ऑन मेटल आयन आपण परत एकदा बघूया. आवाज ब्रेक झाला होता. सो लेट अस सी. त्याच्यानंतर जाऊ, त्याच्यानंतर आता घेतला त्याच्या पुढचा. पुढे जाऊ. हा झिंक. हा, याच्यात त्याच्या पुढचा. कुठलं एक्झाम्पल रिपीट करू सर? हा हा. ओके. सो याच्यामध्ये जर आपण चार्ज ऑन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपल्याला सपोज कॅल्क्युलेट करायचं असेल, या स्लाइडमध्ये तुम्हाला काय सांगायचं आहे तर ते ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर दिलेला आहे, डोनार ॲटम सांगितलेला आहे, लिव्हिस ऍसिड आणि लिव्हिस बेस या कन्सेप्टचा आता आपल्याला ती कन्सेप्ट यूज करायची नाहीये. आपल्याला फक्त कोऑर्डिनेशन नंबर, डोनार ॲटम आणि चार्ज ऑन मेटल आयन. सो मी फक्त जस्ट एक्झाम्पलसाठी तुम्हाला सांगितलंय की जर आपण 0 घेतो प्रत्येक वेळी, बघा कोऑर्डिनेशन मगाशी तुम्ही या एक्झाम्पलमध्ये आपण इथे इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्सच्या बाहेर 0 कन्सिडर केलं. तर ते 0 का घेतलं? कारण कॉम्प्लेक्स वरती कुठला चार्ज नाहीये म्हणून आपण तिथे 0 कन्सिडर केलं. पण ह्याचं दुसरं एक्झाम्पल, इथे जे सगळे चार्ज आहे, इथे जे सगळे एक्झाम्पल दिले आहेत यामध्ये 1 2 1 6 एक्झाम्पल आहे बघा, त्याच्यामध्ये -3 चार्ज आहे. आणि जे 8 एक्झाम्पल आहे, शेवटचं एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये +3 चार्ज आहे. सो तिथे तुम्ही काय घेणार आहात? इज इक्वल -3 आणि इज इक्वल टू +3 घेणार आहात. -3 आणि +3 म्हणजे त्या 0च्या जागी. तसं तुम्हाला हा जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिलाय बघा, ZnCN4 2-. सो त्यावेळी तुम्हाला इज इक्वल टू -2 घ्यायचा आहे. -2 का? कारण त्या कॉम्प्लेक्स वरचा चार्ज हा -2 आहे. कधी घेणार आहात तुम्ही? ऑक्सिडेशन स्टेटसाठी. सो झिंक वरचा चार्ज असेल तो Q प्लस सायनाइड आयन्स हॅज CN-. सो CN वरती मायनस चार्ज असतो. इथे दिसतंय बघा, CN हॅज मायनस चार्ज, दॅट इज लिव्हिस बेस. इट इज कॉल्ड एज लिजॅन. सो CN हॅज मायनस चार्ज. सो 4 into -1. 4 into -1. 4 into -1 is equal to -2. So answer बघा, Q plus 4 into -1. Q plus 4 into -1 is equal to -2. इथे आपण 0 घेणार नाही आहोत कारण त्या कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज -2 आहे. सो 4 into -1 that is -4. -4 आणि -2 आहे. -4 is equal to -2. then -2 is equal to +4. -2 and +4. Hence आन्सर काय येईल सांगा? झिंकचा चार्ज काय येईल? यू कॅन कॅल्क्युलेट द चार्ज ऑन झिंक. व्हॉट इज द चार्ज ऑन झिंक? ऑक्सिडेशन स्टेट काय येईल सांगा? ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ झिंक, यू कॅन कॅल्क्युलेट. इट इज +2 charge because of -2 and +4. So answer is +2.
देन PtCl6 2-. हे एक्झाम्पल दिलेले आहेत, याचे पण तुम्ही चार्ज कॅल्क्युलेट करू शकता. या टेबलमध्ये तुम्हाला लिविस बेस सांगितलंय, म्हणजे लिजँड कोण आहे ते काउंट करून दिलंय. फक्त Cn-, जर मायनस असेल तर -1 चार्ज, Cl-. आणि हे फक्त प्रॅक्टिसनेच होऊ शकतं, कारण नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहेत, त्यातलं कुठलंही एक एक्झाम्पल हे येणार आणि त्याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन्स काय असेल तर चार्ज कॅल्क्युलेट करा. आतापर्यंत जास्तीत जास्त वेळा हा चार्ज विचारलेला आहे आणि कोऑर्डिनेशन नंबर. सो तुम्हाला चार्ज काउंट करण्यासाठी त्याची प्रॅक्टिस करावी लागेल. जेवढे जास्तीत जास्त कॉम्प्लेक्स तुम्ही प्रॅक्टिस करणार आहात तरच तुम्हाला त्याचं चार्ज आपोआप पाठ होतील. म्हणजे त्या लिजँडवरचा जो चार्ज आहे तो तुम्हाला माहिती असला पाहिजे, ते कुठेही मेन्शन केलेलं असणार नाहीये. Cn वरती मायनस चार्ज आहे, क्लोरीन वरती -1 आहे, अमोनियावरती 0 चार्ज आहे. लिविस ऍसिड, म्हणजे लिविस ऍसिड म्हणून कोण ऍक्ट होत आहे, जो मेटल आयन आहे दॅट ऍक्ट ऍज अ लिविस ऍसिड. सो कधीतरी असा क्वेश्चन विचारला जातो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविस ऍसिड इन इन दॅट डॅश डॅश कॉम्प्लेक्स. सो जो मेटल आयन असेल त्यालाच तुम्ही लिविस ऍसिड सांगणार आहात. लिहून ठेवा, सेंट्रल मेटल आयन इज इक्वल टू लिविस ऍसिड अँड लिजँड इज इक्वल टू लिविस बेस. Ligand is always act as a Lewis base and metal ion is act as a Lewis acid. Then donor atom. Donor atom means what? जे ligand आहेत that is donor atom because it is monodentate or bidentate. हे जे टाइप्स आहेत मोनोडेंटेट आणि बायडेंटेट, हे कोणाचे टाइप्स आहेत तर लिजँडचे टाइप्स आहेत. त्याला जे लिगँड अटॅच आहेत दॅट इज मोनोडेंटेड और बायडेंटेड. देन कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे तो आता तुम्हाला इथे समजेल. त्याच्यामध्ये Cn4 आहे बघा, पहिल्या ह्याचा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर. क्लोरीनचं 6 असेल, कारण का तर 6 क्लोरीन इज अटॅच आणि NiNH36 हेन्स इट इज 6. सो हे कोऑर्डिनेशन नंबर. आणि याच्यात पुढचा कॉलम एक तुम्हाला ऍड करावा लागेल, तो म्हणजे चार्ज ऑन मेटल आयन. सो या तिन्ही कॉम्प्लेक्सेस तुम्ही चार्ज काउंट केलेत की तो एक कॉलम असेल चार्ज ऑन मेटल आयन. तो दिलेला नाहीये कारण का तर तो तुम्ही कॅल्क्युलेट करायचा आहे, चार्ज ऑन मेटल आयन. नेक्स्ट इज त्या चार्ज काउंट करण्यासाठी कोणाला जर समजलं नसेल, तुम्हाला ह्या 2 PPT आज शेअर केल्या जातील तुमच्या ग्रुपवरती. ही जी स्लाइड आहे याच्यावरून तुम्ही लक्षात ठेवा कसं तुम्हाला काउंट करायचं आहे, हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट चार्ज ऑन मेटल आयन. आणि ह्याचे सगळे रेकॉर्डेड लेक्चर आहे. तुम्हाला जर ह्यातलं कुठलंही मिस झालं असेल तर कॉलेजच्या वेबसाईटवर युट्यूब चॅनलवरती तुम्हाला दिसतील. प्रिव्हियस इयरचे पण CET जे रेकॉर्डेड लेक्चर आहेत त्याच्यामध्ये पण तुम्ही एखादा हा टॉपिक झाला असेल तर तो असणार आहे. तर तो तुम्ही बघू शकता. त्यात तुम्हाला कळेल की कसं चार्ज काउंट केलंय किंवा कुठलीही एखादी कन्सेप्ट असेल तर तुम्ही बघू शकता. देन टाइप्स ऑफ लिगँड. मोनोडेंटेट. When ligands donates one pair of electron, it is called as monodentate ligand. So chloro, hydroxy, amine and methylamine. ह्या कन्सेप्टचा उपयोग फक्त कधी असेल जर तुम्हाला चार्ज कॅल्क्युलेट करायचं तर मोनोडेंटेट और बायडेंटेट. बायडेंटेट असेल तर मल्टिप्लाय बाय 2 करावं लागेल. मल्टीडेंटेट इज अ EDTA. EDTA is a hexadentate ligand. EDTA means what? Ethylene diamine tetraacetic acid. So En means bidentate and oxalato means ethylene diamine असेल फक्त En, ethylene diamine that is bidentate, and EDTA is a hexadentate. Hexa means 6. So it donates 6 donor atoms. Next concept is isomers. So ionization isomers, polymerization isomers, coordination isomers and linkage isomers. Isomers can produce in different ions in solution. So जे isomers असतील त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे जे एक्झाम्पल दिले आहेत, see the geometric isomers. Geometrical or isomers means what? Formula is the same. दोघांचा फॉर्म्युला सेम असेल पण अरेंजमेंट ऑफ ॲटम इन द 3D स्ट्रक्चर इज डिफरंट. दॅट इज कॉल्ड ॲज geometrical isomers. So geometrical isomers means formula is the same, molecular formula is the same, but it has different arrangement of molecules or atoms in the 3D space.
Hence, it is called as geometrical isomers. So, two types of geometrical isomers, cis and trans. Cis means what? Similar atoms or atoms are attached to same types. जे स्पेस मध्ये सीस मध्ये बघा ग्रीन कलरचे ॲटम आहेत, दे आर प्रेझेंट ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, सेम साइड ऑफ दॅट सेंट्रल मेटल आयन. इथे पण बघा सेंट्रल मेटल आयन्सला जर जे लिगॅन्ड अटॅच आहेत, म्हणजे जे ग्रीन कलरचे आहेत दॅट इज क्लोरीन, आणि ब्ल्यू कलरचं जे आहे ते NH3 आहे. ब्ल्यू कलरचं NH3 आहे. सेम साइडला अटॅच असतील, क्लोरीन क्लोरीन एकाच साइडला असेल आणि मध्ये जर सेंट्रल मेटल आयन असेल तर ते सिस. आणि ट्रान्स म्हणजे काय, तुम्हाला आयडेंटिफाय करण्यासाठी हा एक क्वेश्चन असेल. ट्रान्स मीन्स व्हॉट? इफ these atoms are present opposite side to that central metal ion, then it is called as trans. याला ट्रान्स म्हणणार आहात कारण सेंट्रल मेटल आयन्सच्या दोन्ही साइडला क्लोरीन अटॅच आहे आणि इथे सेंट्रल मेटल आयनच्या सेम साइडला क्लोरीन अटॅच आहे. सेम साइडला असेल तर सिस, अपोजिट साइडला असेल तर ट्रान्स. अमोनिया जे आहे ते असे साइडला नाहीये, तर ते या साइडला असल्यामुळे ते एका लाईन मध्ये आहेत, एका प्लेन मध्ये आहेत. बट ह्याच्यामध्ये क्लोरीनचं फक्त चेंज केलेलं आहे. तसं अमोनियाचं पण आपण चेंज करू शकतो. They are plane, if they are present in different plane, different space, then it is called as trans, and if it is present in same space, called as cis. Then next, this is the actual representation of, it is a 3D representation and 2D representation of that complex. See here, purple color and green color. जो ब्ल्यू कलर आहे किंवा पर्पल कलर, ब्ल्यू कलरचा जो कॉम्प्लेक्स आहे दॅट इज अमोनिया, अँड ग्रीन कलर इज अ क्लोरीन. सो हे जे एक्झाम्पल दिलंय ते तुम्हाला सिस आणि ट्रान्सच एक्झाम्पल आहे. 2D एक्झाम्पल बघा, सेंट्रल मेटल आयन जेव्हा तुम्ही ब्रॅकेट रिप्रेझेंटेट करता कोऑर्डिनेशन स्पियर मध्ये, जेव्हा ब्रॅकेट मध्ये आपण सेंट्रल मेटल आयन रिप्रेझेंट करतो, ऍक्च्युअल सेंट्रल मेटल आयन हा असा असतो सेंट्रली प्रेझेंट. जरी आपण तो ब्रॅकेटच्या एका साइडला लिहित असलो तरी सुद्धा तो एका centrally present central metal ions, means cobalt is present at center of that ligand. Then Cl2 are present same side of that cobalt, and NH3 4 are present on one plane. So NH3 4 and Cl, दोन NH3 एका सेम प्लेन मध्ये आहेत आणि क्लोरीन एका प्लेन मध्ये आहेत. सो याला तुम्ही काय म्हणणार आहात? सिस. याला ट्रान्स का म्हणायचं, तर एका साइडला आपल्याला Cl दिसेल, दुसऱ्या साइडला NH3, Cl NH3 Cl NH3. सो इट इज कॉल्ड एज ट्रान्स. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट इज अ स्टिरिओकेमिस्ट्री. स्टिरिओकेमिस्ट्रीमध्ये त्याच्यामध्ये आपण इनॅन्शोमर्स इनॅन्शोमर्स स्टडी करणार आहोत, आणि इनॅन्शोमर्स, डायस्टिरिओ आयसोमर्स ह्या ज्या कन्सेप्ट तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये बघता त्याच कन्सेप्ट आपण कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीमध्ये पण येणार. So stereoisomers are also organic chirality molecules which can rotate light. So ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्यूल ही कन्सेप्ट तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये ऐकली असेल. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह म्हणजे काय? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मीन्स द कंपाउंड which are rotate plane of polarized light, then it is called as optically active compound. So enantiomers gives the non-superimposable mirror images as like our hand. तुम्ही जर आपले दोन्ही हात बघितले तर त्या पद्धतीने इथे तुम्हाला दिले बघा,
सो अशा पद्धतीने तुम्ही जर पकडले, दे मॅच विथ इच अदर, सो दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर. पण जर एक मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूल जर असा ठेवला तर ते मॅच होणार नाहीयेत. कधी मॅच होतील? दे आर इफ यू टेक अ मिरर इन फ्रंट ऑफ दॅट कंपाऊंड. सपोज तुम्ही मध्ये जर मिरर ठेवलीत आणि दोन्ही कंपाऊंड जर साईडला ठेवले तर तुम्हाला ते दोन्ही मॅच झालेले दिसतील, पण ऍक्च्युअल मध्ये ते मॅच होणार नाहीयेत. So enantiomers are non-superimposable mirror images of each other. Enantiomers and diastereoisomers. So next concept is nomenclature for coordination compound. So nomenclature साठी आपल्याला थोडे रूल्स माहिती असावे लागतील, जे तुम्हाला रूल्स दिलेले आहेत. नोमेनक्लेचर हा एक पॉइंट विचारला जातो. जर तुमचे चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर आणि आयनायझेशन स्पियर झालं असेल तर तुम्ही नोमेनक्लेचर सांगू शकता. सो नोमेनक्लेचर मध्ये for the nomenclature of coordination compound, sodium is a counter ion, platinum is a central metal ion, and chlorine is a ligand, and NH3 is also ligand. So यामध्ये counter ion जे आहेत, that is sodium. So first you know the counter ion, that is sodium. Then 3 chlorine ions are present. So 3 chlorine means trichloro, and amine, trichloroamine. Only one amine is present, hence it is trichloroamine. And platinate. Platinate का घेतलंय तर जो सेंट्रल मेटल आयन असेल त्याला तुम्ही ATE जर सफिक्स यूज केलं तर त्याचं कन्व्हर्जन हे प्लॅटिनेट मध्ये होईल. तुम्हाला जर एकदा सेंट्रल मेटल आयन आयडेंटिफाय करता आला तर त्याला ATE सिक्वेन्स, ATE प्रिफिक्स सफिक्स यूज करणार. जेव्हा तुम्ही नोमेनक्लेचर करता तेव्हा 4 सिक्वेन्स असला पाहिजे. पहिलं म्हणजे लिजँडचं नाव लिहायचं, नंतर सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सिडेशन स्टेट आणि आयनिक स्पियर. हा रूल आहे. पण जर आधी जर आयनिक स्पियर असेल तर तुम्ही आयनिक स्पेअर आधी पण लिहू शकता. म्हणजे एक्झाम्पल फर्स्ट जे आहे, एक्झाम्पल ई जे आहे, एक्झाम्पल जे दिलंय त्याच्यामध्ये सोडियम इज अ काउंटर आयन, दॅट इज आयनायझेशन स्पियर. सो फर्स्ट यू हॅव टू नेम सोडियम. Then PtCl3. Pt means platinum. Platinum is a central metal ion. So जेव्हा तुम्ही सेंट्रल मेटल आयन लिहिता तेव्हा त्याला ATE हे सफिक्स यूज करायचं. प्लॅटिनमचं कन्व्हर्जन प्लॅटिनेट मध्ये होईल. Then Cl3. Cl3 means what? If the 3 chlorines are present, then it is trichloro. 4 chlorine are present, then tetrachloro. 6 chlorine are present, hexachloro. So bi, tri, tetra, bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa and nona. So टोटल या पद्धतीने तुम्ही त्याला प्रिफिक्स यूज करणार आहात. प्रिफिक्स म्हणजे जे नावाच्या आधी येतं आणि सफिक्स हे नावाच्या नंतर येईल. ट्रायक्लोरो इज अ प्रिफिक्स, क्लोरो, अमाइन, प्लॅटिनेट. आणि जे ब्रॅकेट मध्ये दिलेलं आहे ती त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, म्हणजेच तो त्याचा चार्ज आहे. देन K2CuBr4. K2 मीन्स पोटॅशियम. टोटल Br4 आहे. 4 असल्यामुळे आपण ट्राय घेणार नाही आहोत. बघा, 2 असतील तर बाय, 3 असेल तर ट्राय, 4 असतील तर काय घ्यायचं आहे? टेट्रा, 5 असतील आयन तर पेंटा, अँड 6 असतील तर हेक्झा, 7 असेल तर हेप्टा, 8 असतील तर ऑक्टा. So there are 4 bromine atom, hence it is tetra, bromo, and copper is the central metal ion. So copper ला तुम्ही suffix use करणार आहात ATE, that is cuprate. Potassium tetra bromo cuprate and oxidation state is 2. So in this way you have to name of that compound. तर तुम्ही या पद्धतीने नावं लिहायची आहेत. हे त्याचे रूल्स मी आता जे सांगितले. बाय कधी वापरायचं आहे, बायला तुम्ही डाय पण यूज करू शकता. ट्राय कधी यूज करायचं आहे, टेट्रा, पेंटा, हेक्झा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेका अँड डोडेका. डोडेका मीन्स 12.
देन बीस कधी यूज करायचंय, बीस ट्रीस. देन amine is there, aqua means H3O plus, NO means nitrosyl, CO means carbonyl, and thiocarbonyl. Then dinitrogen, dioxygen, sulfur dioxide, 2,2-bipyridine, and tetrapyridine. Baga, certain anionic ligands are given special name, that is all ending with the O, that is cyano, fluoro, chloro, bromo, iodo, oxo, peroxo, superoxo, hydroxo, hydrido and methoxo. जर एखादा कुठला अल्किल ग्रुप अटॅच असेल तर तुम्ही त्याला म्हणणार आहात मिथिल, इथिल, प्रोपिल अँड फिनिल. हे जे वरती एक्झाम्पल दिलेले आहे ते लिजंडला तुम्ही कसं IUPAC नॉमेनक्लेचर करताना त्याला कसं कन्वर्ट करणार आहात. CN मायनस असेल तर सायनो, फ्लोरो असेल तर फ्लोरीन असेल तर फ्लोरो, म्हणजे ऑक्सिजनने ओने एंड करणार आहात फ्लोरो. ब्रोमीन असेल तर ब्रोमो, देन आयोडो अँड ऑक्झो. जे मेटल आयन आहे त्याचं कन्वर्जन बघा, हा रूल 7 आहे. सगळे रूल फक्त तुम्ही एक्झाम्पल बघा, रूल वाचण्यापेक्षा जे एक्झाम्पल दिले त्यावरून तुमच्या लक्षात येईल. जर स्कॅन्डियम असेल तर त्याचं कन्वर्जन स्कॅन्डेट मध्ये होईल. टिटॅनियम असेल तर टिटॅनेट, क्लोरियम असेल तर क्रोमॅट, झिर्कोनियम असेल तर झिर्कोनेट, निओबियम असेल तर निओबॅट, रुदेनियम असेल तर रुदेनेट, रोडियम असेल तर रोडेट अँड पॅलाडियम असेल तर पॅलाडेट, रेनियम असेल तर रेनेट. कॉपरचं क्युप्रेट होईल, सिल्वरचं अर्जेंटेट, गोल्डचं ऑरेट होईल. हे सगळे एक्झाम्पल जर जो मेटल आयन असेल त्याला तुम्ही ATE प्रिफिक्स सफिक्स यूज करणार आहात. So these are the some basic concept which is basic concept as well as the questions on CET exam. Let us see some example which are some questions which are asked in CET स्क्रीन exam. मॅडम स्क्रीन. हॅलो मॅडम. Hello. येतोय आवाज, येतोय, बोला. Okay. So it is, हे जे सगळे लिगॅन्ड आहेत त्याला तुम्ही काय कन्वर्ट करणार आहात नोमेनक्लेचर करताना त्याचे हे रूल्स दिलेले आहेत. म्हणजे SCN मायनस असेल तर थायोसायनॅटो, NCS असेल तर आयसोथायोसायनॅटो, SECN मायनस असेल तर सिलेनोसायनॅटो, NO2 मायनस असेल तर नायट्रो, ONO मायनस असेल तर नायट्रिटो, देन मोनोहायड्रेट, सेस्क्यूहायड्रेट, डायहायड्रेट अँड ट्रायहायड्रेट. वॉटर जर लिगॅन्ड म्हणून असेल तर त्याला हायड्रेट असं कन्सिडर करणार आहात आणि त्या हायड्रेटचं कन्वर्जन किती वॉटर मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहेत त्यावरून तुम्ही, सपोज 6 वॉटर मॉलिक्यूल आर प्रेझेंट, देन इट इज हेक्साहायड्रेट. 3 हायड्रेट, ट्रायहायड्रेट. 2 वॉटर मॉलिक्यूल आर प्रेझेंट, दॅट इज डायहायड्रेट. सो हा जो एक्झाम्पल आहे बघा, CONH35 CO3 Cl, दॅट इज कार्बन ॲटो,
पेंटा अमिनो अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराईड. इथे पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये बघा, जे क्लोरीन आहे ते आउटसाइड द ब्रॅकेट आहे, त्यामुळे आपण ते शेवट घेतलंय क्लोराईड. एक एक स्टेप बाय स्टेप जायचं. क्लोरीनला आपण शेवट का घेतलंय, तर क्लोराईड आयन्स शेवट आहे. देन कार्बोनॅटो. लिजँडचं नाव आधी आलं कारण कोबाल्टचं नाव लास्टलाच आलं पाहिजे. कोबाल्टेट ऍक्च्युली पाहिजे तिथं, कोबाल्टच्या ऐवजी कोबाल्टेट. कार्बोनॅटो म्हणजे काय, CO3 जे आहे ते टोटल CO3 आहे ते कार्बोनॅटो कॉम्प्लेक्स आहे आणि 5 अमाइन आहेत. सो पेंटा अमाइन, कार्बोनॅटो पेंटा अमाइन कोबाल्टेट 3 क्लोराईड. देन शेवटचं एक्झाम्पल मध्ये बघा, पोटॅशियम पेंटासायनो नायट्रिसो फेरेट. फेरेट का म्हटलंय, जो आयन आहे त्याला आपण फेरस म्हणतो. फेरसचं कन्व्हर्जन फेरेट मध्ये झालंय आणि इथं ऑक्सिडेशन स्टेट त्याची सेकंड आहे. नायट्रिसो मीन्स NO आणि 2 वॉटर मॉलिक्युल्स आर प्रेझेंट, हेन्स इट इज आउटसाइड द ब्रॅकेट 2 वॉटर मॉलिक्युल, इट इज डायहायड्रेट. शेवटच्या एक्झाम्पलचं ऍप्लिकेशन बघा, इट इज डायहायड्रेट. लास्ट एक्झाम्पल मध्ये काय लिहिलंय, पोटॅशियम पेंटासायनो नायट्रिसो फेरेट डायहायड्रेट. नेक्स्ट इज अ potassium pentachloro triiodo osmate. So OS is a osmate. Osmate is a metal ion, central metal ion. Potassium pentachloro, 5 chlorine are present. Nitrido osmate. So 6 is a oxidation state of that pentasochloro. So next we can stop here. आपण ह्याच्यावरचे जे क्वेश्चन्स आहेत, जे क्वेश्चन सीईटी एक्झाम मध्ये विचारलेले आहेत, ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण केमिस्ट्रीच्या नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करणार आहोत. एक सगळे क्वेश्चन्स जे आपण आतापर्यंत विचारलेले आहेत त्या क्वेश्चनचं इयर वाईज आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. या ज्या कन्सेप्ट आहेत यामध्ये जी एक्झाम्पल दिले ती तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी दिलेली आहेत. हे एक्झाम्पल विचारलेले होते. सो याच्यावरती जे क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहात. ट्राय टू सॉल्व्ह दिस ऑल एक्झाम्पल. आणि ह्याच पॉइंट वरती तुम्हाला नेक्स्ट म्हणजे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड वरचे जे सगळे क्वेश्चन्स आहेत सीईटी एक्झामला विचारलेले, ते या कन्सेप्ट वरून, जर ह्या कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती असतील तर आपण डिस्कस करणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरला. So stay connected. After 15 minutes at 11:45, next lecture will be start. So we can stop here. पावणे 12ला सुरू होईल. नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्ट ॲट 11:45 AM. मॅथ्स लेक्चर. स्टे कनेक्टेड.